이렇게. 소리 나와요. 아, 미치. 안녕하십니까. 제이시스 온라인 아카데미에 참여해 주셔서 감사합니다. 오늘은 메이링 클리닉 압구정점 박현중 원장님께서 웨비나를 진행해 주실 예정입니다. 원장님께서는 오늘 리니어 펌을 활용한 다양한 바디 및 페이스 시술 노하우를 공유해 주시겠습니다. 또한 본 웨비나는 순차 통역으로 진행됩니다. 원장님께서 설명하시는 중간중간 영문 통역이 이루어지는 점 양해 바랍니다. 웨비나가 진행되는 동안 Q&A란에 질문을 남겨주시면 강연 이후 Q&A 시간에 원장님께서 답변해 주실 예정입니다. 감사합니다. Good morning, good afternoon, and good evening wherever you are. First, thank you very much for joining us for our JC's Online Academy today. Today's webinar will be presented by Dr. and President Park Hyun-ju of Melin Anti-Aging Center at Apgujeong branch. Today, Doctor will share with us a very diverse body and facial contouring and procedures using linear form. Also, for your understanding and information, today's webinar offers consecutive interpretation. So please understand that the translation into English will happen during this session. And also, if you have any questions during the presentation, please leave your questions or comments in the Q&A function. After the session and presentation and during the Q&A session, Doctor will answer your question. Thank you. 안녕하십니까. 저는 메이링 클리닉 압구정점 박현준 원장입니다. Hello everyone, I am Doctor and President of Melin Anti-Aging Center at Apgujeong. 오늘 제가 말씀드릴 내용은 이 제이시스에서 이제 나온 리니어 펌이라고 하는 장비를 이제 얼굴 컨투어링이랑 바디 컨투어링에 사용했던 임상 경험에 대해서 말씀드리도록 하겠습니다. Today I'm going to talk about my clinic experience using JC's linear form device for facial and body contouring. 먼저 제가 이 강의 슬라이드에 세 가지 저와 이제 제이시스를 스폰으로 해서 썼던 하이프 논문 세 가지를 토대로 해서 강의록을 만들었습니다. Okay. Before we begin our presentation, I want to say at the outset that this presentation is based on the 3 papers that I have conducted research with JC's. 여러분도 잘 아시겠지만 우리 미용 레이저 시장에서 큰 5가지 세션이 있었습니다. As you know, in our laser aesthetic market, we had 5 sessions. 그 중에 하이프로 대변되는 울세라가 2009년에 출시가 되었습니다. As you know, in 2009, the Ulthera, which is based on the HIFU technology, was first launched in the market. 그리고 오늘 강의에 이제 80%를 차지하는 non-invasive 바디 쉐이핑 시장은 크게 5가지 레이저 에너지 소스로 대변화됩니다. And also, the energy source which take up the biggest body shape market, which is non-invasive technology, will cover the 80% of my lecture. 오늘 말씀드린 주된 하이프에 대한 내용은 이 슬라이드의 3번째 서멀 포커스드 울트라 사운드에 대한 내용이 해당될 것 같습니다. And today, my topic considering the HIFU will be centering on the thermofocused ultrasound, as you can see from this slide. 이 non-invasive 바디 컨투어링 시장에 있어서 성공하는 방법은
한 가지 에너지 소스를 사용하면 안 된다는 것입니다. One of the secret behind the success of the body contouring market based on the non-invasive technique is that you should not rely on one energy source. 그렇지만 또 조금 더 자세히 설명하면 크게 세 가지의 면으로 봐서 치료를 해야 됩니다. So in detail, so we have to three aspects when you treat. 첫 번째는 당연히 지방분해 라이폴라이시스고요. First, of course, lipolysis, which is the degradation of the adipose tissue. 두 번째는 우리가 간과해서는 안 될 것은 스킨 타이트닝에 대한 문제입니다. And second is the skin tightening that we should not never neglect. 결국 지방만 녹여서는 안 되고 지방을 잘 녹이고 피부 탄력을 스킨 타이트닝을 줘야 된다는 얘기입니다. That means that we have to well degrade the fat layer, and also we have to have a well skin tightening effect as well. 결론부터 말씀드리면 오늘 강의의 주제가 된 리니어 폼을 가지고 리니어 타입의 트랜스듀서는 지방을 분해하고 In a nutshell, the linear form first it degrades the lipo or adipose tissue with its transducers. 또 하나의 도트 타입의 트랜스듀서를 가지고는 스킨 타이트닝과 스마스 타이트닝을 고려하게 됩니다. And also with the dot transducer, we can have a skin tightening and smooth targeting effect as well. 다시 좀 얘기를 해보면 11년, 12년 전에 한국 시장에 하이프가 울세라로 대변된 하이프가 출현을 했습니다. About 11 or 12 years ago in Korean market, the HIFU device, which is represented or iconic device called Ulthera, was launched. 그리고 2011년경에 울트라셀이라고 하는 JCS사의 하이프가 나왔습니다. And also in 2011, the JCS also launched the Ultracell in this market as well. 잘 아시는 것처럼 이제 국내 시장엔 울세라 이후 30가지가 넘는 도트 타입의 하이프가 이제 나왔습니다. And also now after the Ulthera Korean market, the dotted type HIFU devices have been launched ever since. 그렇지만 2019년도에 이 도트 타입이 아닌 리니어 타입의 트랜스듀서 코아귤레이션을 만드는 리니어 펌이라고 하는 장비가 나왔습니다. But as you know, in 2019, not only the dotted type, but the linear type, the transducer used or based the device called the linear form, which also has a coagulation effect, was launched. 결과적으로 결론부터 또 말씀드리면 리니어 펌을 가지고 리니어 타입의 트랜스듀서로는 라이폴라이스 지방 분해를 하고 도트 타입의 트랜스듀서는 스킨 타이트닝을 한다는 그런 컨셉을 가지고 치료를 합니다. In a nutshell, the treatment concept here is that while we use the linear form, we can have lipolysis effect by using the linear type device and also a skin tightening effect with the dotted type. 왼쪽에 그림이 도트 타입, 우리가 기본적으로 많이 사용하던 도트 타입의 시퀀셜 디스크릿 모드의 하이프입니다. And the left side is the dotted type, which is a sequential dotted type. 오른쪽에 Discrete mode, excuse me. 오른쪽에 그림은 이제 리니어 폼에서 세계 최초로 개발된 컨티뉴어스 타입의 트랜스듀서입니다. And also, as you can see from the right side, it is the world's first launched linear form device, which is based on the continuous mode. 스킨 타이트닝을 위해서 도트 타입을 사용하고 라이폴라이시스 해당되는 부위에 리니어 타입 트랜스듀서를 사용합니다. So for the skin tightening effect, we do use dot transducer, whereas we do use the linear transducer for the lipolysis effect. 단 우리가 2mm 트랜스듀서 리니어 폼을 사용했을 경우에는 마치 RF와 같은
효과를 볼 수도 있다고 생각되어집니다. And I believe, however, when we use 2mm depth of transducer in the linear, we can also have a similar effect that of the RF, the radio frequency. 잘 아시는 것처럼 이 도트가 형성되는 이 모양은 이제 시가 모양이라고도 하지만 오른쪽처럼 역삼각형 모양을 가지는 도트가 형성이 됩니다. As you know, the formation of this dot is somewhat Seeger type, but also it can be called as a reversed triangle. 오른쪽에 스케마틱한 그림을 보면 핫스팟은 50도가 넘는 코아귤레이션 포인트에 열이 발생합니다. So as you can see from the right-sided schema, the hotspot of over 50 degrees Celsius creates a coagulation spot. 결과적으로 고 붉은색 주변에 주황색 컬러의 이 지역은 영구적인 세포 손상이 아닌 가역적인 다시 돌아오는 그런 세포 손상이 생깁니다. So when you look at this picture, you have red area and also the orange colored area. In this orange colored area is where the cells have reversible damage. That means that they are not permanently damaged. 결국은 이 도트의 간격을 좁히면 붉은색 지역이 연결되는 리니어 타입을 가지게 되겠죠. So if we narrow the interspace or the space between the dots in the red region, then we can have a linear formation. 잘 아시는 것처럼 하이프가 생성되는 이 TCP 포인트의 가장 높은 열, 핫스팟이 생기게 됩니다. So we can create the hotspot in this peak temperature area on the TCP through or with a high flow. 이런 핫스팟 위로 이렇게 패시브 트랜스미션, 열의 패시브 트랜스미션이 일어나지만 그 열은 좀 미약하다고 볼 수 있습니다. Of course, on top of the hotspot, there is a passive heat transversion, but that heat is somewhat not that severe. 이 왼쪽 그림은 제이시스에서 만든 그림입니다. The left-sided picture is created by JASIS. 2.5cm 파이 정도의 지름을 가지는 이 볼록한 렌즈가 약 해당 깊이 약 4.5 mm 정도에 떨어진 곳에 이런 역삼각형 모양의 TCP 포인트를 형성하게 됩니다. So when you look at this left-sided picture here, you have a concave form with a radius of 2.5 centimeter, and below that, under the skin 4.5 millimeter under this space, you also have this TCP spot, which is indicated in triangle, red triangle here. 결과적으로는 단위 면적당 6와트 정도의 로 시작됐던 에너지가 결국은 625배 증폭이 돼서 3750와트가 라는 열이 에너지가 생성됩니다. So the energy which was initially generated 6 watt per square centimeter was multiplied by 625 to generate a 3,750 watt per square centimeter. 이 오른쪽에 있는 논문 사진은 울세라를 가지고 한 논문 사진입니다. So when you look at the right-sided picture, that is coming from the author of research. 여기 오른쪽을 보면 스마스층이라는 것이 얇은 어떤 한 장의 조직이 아닌 지방층에 있는 파이브로틱 티슈를 포함하고 있는 조직을 말하는 것을 볼 수 있습니다. So when you look at this mass, it is not composed of one layer, but it is composed with the fibrotic fatty acid, fat tissue layers. 우리는 근육을 싸고 있는 얇은 막이 스마스라고 생각하고 있지만 We do believe that the mass is a sort of a membrane that covers the muscle. However, 정확한 스마스의 정의를 규정한 것들을 보면 when we look at the correct definition of this mass, 피부와 근육 사이에 있는 지방층 사이를 가로지르는 수많은 파이브로틱 septum, 가로와 세로의 파이브 septum을 스마스라고 얘기합니다.
So when we look at the definition, the SMAS is a fiber optic septum that transverses and horizontally also transverses the fatty tissue or the adipose tissue that is located in between the skin and the muscle. 이 사진의 B를 보시면, 이 논문의 B를 보시면 위에 쪽은 파이로틱 septum이 세로로, 즉 퍼펜디큘러하게 돼 있고, So when you look at the picture B, the fiber optic septum is in perpendicular position. 그리고 파로티드 바로 그랜드 위에 있는 파이로틱 septum은 가로, 트랜스버스하게 되어 있습니다. Whereas the fiber septic septum that is located just top of the parotid gland that is transversely located. 그렇기 때문에 우리가 3mm 트랜스듀서를 쏴도 지방층에만 맞는 것이 아니라 이런 파이버 septum이 맞아서 콜라겐 리모델링이 되는 것입니다. So when we use a 3mm depth of transducer, not only the fat layers are targeted, but also fiber septum is also affected, thereby creating the collagenesis. 이 뒤에 설명을 드리는 결론을 좀 먼저 말씀드리면 도트로 이 지역을 쏘면 지방이 반영구적으로 없어지지는 않습니다. So when we shot with a dot transducer or dot transducer, yes, then we cannot eliminate the fat here for permanently. 물론 일시적으로 줄어들 수는 있습니다. Of course, temporarily the fat can be reduced. 결과적으로 이 2mm나 3mm 이 트랜스듀서를 이용해서 이런 파이로셉툼에 TCP 포인트를 줘서 스킨 타이트닝을 만들게 됩니다. So in a nutshell, we can use 2mm or 3mm depth of transducers and targeting the TCP in these fibrotic septums, and we can have skin tightening effect. 그렇지만 리니어 타입의 트랜스듀서가 3mm나 4.5로 지방층에 들어가게 된다면 라이폴라이시스 될 가능성이 굉장히 올라가게 됩니다. However, when we use the linear type transducer with a depth of 3mm or 4.5mm, then it can target the adipose tissue. So there is a high possibility that there will occur more lipolysis in that region. 이 논문은 2015년도에 저희 학회에서 저랑 같이 쓴 논문입니다. So this paper is launched or published in 2015. We have conducted our association, and I have jointly collaborated to work on this paper. 여기 그림에서 나온 것처럼 2015년 당시 가장 많이 사용되는 5가지 하이프 장비를 비교를 했습니다. So as you can see, in 2005, we have compared the 5 most used HIFU devices. 정확히 얘기하면 오른쪽에 있는 제이셀 울트라셀 리니어 펌은 아니고 이때는 그냥 울트라셀이라는 장비로 실험을 했습니다. So as you can see from the right side, there is a JSIS, this ultracell. It's not a linear form back then. 결과적으로 보게 되면 그림 B를 보게 되면 나 C를 보게 되면 TCP가 생긴 위쪽으로 콜라겐 리모델링이 된 프락셔널한 컬럼이 보입니다. We can see the fractional column in the C picture on top of the TCP, where there is a collagen genesis that happened in the column. 이거는 한구의 카데바 사체에다가 시술을 한 조직 소견입니다. And this is a histological observation made after the procedure made on the cadaver. 자, 이분은 하이프를 하고 나서 여기 자이고마 밑에 서브 자이고마 지역에 이제 지방이 좀 소실돼서 꺼져 있는 양상을 보이고 있는 분입니다. So when you look at this patient, you can see that her face, especially the subzygomatic region, has been depressed because there is a loss of the fat tissues. 자, 이 부분은 왼쪽 위아래 사진은 시술 전에 오른쪽 왼쪽 45도 각도 사진이고요. So the left side is a pre-procedure comparing the 45 degrees laterals. 오른쪽 사진은 시술 후 한 달 정도 지난 후에
전후 사진, 후 사진입니다. So whereas the right side of picture shows 1 month post procedure. 자, 여기 보면 서브 자이고마 쪽에 팻 디프레션이 된 것을 보일 수가 있습니다. And also, as you can see here, there is a fat depression happening in the subzygomatic region. 하지만 이 하이프의 장점인 이 로우 페이스 쪽에 서브멘탈 팻이나 이 만디블라 라이포드는 상당히 개선을 보인 것을 볼 수가 있습니다. But as you can see, we have a high improvement or better improvement in the low submental area and mandibular lines. As you can see that these are also the strength of the HIFU devices that can 그리고 produce effect. 눈 밑에 아이팩도 개선이 된 것을 볼 수 있습니다. And also you can also have a better outcome of the eye bags after the procedure. 하지만 이렇게 얼굴이 좋아져도 이쪽 서브 자이고마 꺼지게 되면 환자분은 컴플레인하게 됩니다. But even if general procedure outcome has improved, patients sometimes can complain if her or his subzygomatic areas are compressed or depressed. 결론부터 말씀드리면 도트로 이렇게 이 지역이 꺼진 부분은 저절로 돌아온 가능성이 굉장히 높습니다. But I want to make sure that this region, which was affected by the dot transducer, can naturally turn back again. 자, 이 그림 왼쪽에 스케마틱한 그림은 이제 울세라사에서 제공한 논문에 발췌된 그림입니다. And this picture is from a paper on the ulcera. 보면 3mm 트랜스듀서가 더모 서브큐 정션에 이렇게 TCP가 형성되는 걸 볼 수 있습니다. And in the 3mm depth, you can see the TCP formed in the dermal sub tissue junction. 하지만 우리가 실제적으로 초음파로 보이는 소위 말해서 이제 동시에 볼 수 있는 하이포 장비를 사용하게 되면 이 3mm 트랜스듀서의 모습입니다. 오른쪽은. So the right side is a 3mm transducer that can have a HIFU lipolysis effect through these ultra devices. 여기 보게 되면 이 흰 부분은 우리가 더미스라고 이야기해요. 하이퍼 에코익한 부분은 더미스입니다. The hypoechoic is a dermis. 그리고 이 3mm 라인을 보면 대부분 하이포더미스, 즉 패칭에 TCP가 형성되는 것을 볼 수가 있습니다. So TCP is formed in the fat layer in 3mm depth. 결과적으로 우리 3mm 트랜스듀서는 패칭에 대부분의 포인트가 생긴다고 보시면 될 것 같습니다. So 3mm depth transducer actually can have effect in the fat layer. 하지만 우리가 3mm 트랜스듀서를 하이프 얼굴 컨투어링뿐만 아니라 타이트닝에 사용하는 이유는 아까 논문에 보신 것처럼 우리가 이 3mm에 해당되는 지역에도 스마스 층이 있습니다. With the 3mm of HIFU devices, we can not only have the facial contouring effect, but also skin tightening effects on this region. Is because, as you have already known from the paper, in this 3mm depth area, there is a SMAS layer. 자, 이 논문은 카데바와 그다음 실제 사람의 피부를 초음파로 피부의 두께를 측정한 2019년에 나온 논문입니다. And this is a 2019 paper that shows the skin depth of which was measured by the ultrasound device. 여기서 보시면 스킨의 thickness가 가장 두꺼운 곳은 인프라 오비탈 에리어 이 지역입니다. 2mm가 넘지 않습니다. The most highest or thickest area in the skin is infraorbital area. However, the depth does not go over or is not more than 2mm. 결과적으로 3mm 트랜스듀서를 이 지역에 사용하게 되면 우리 지방층 사이에 스마스를 타겟으로 하지만 지방층에 영향을 줄 수밖에 없습니다. Even though we do target the SMAS with the 3mm of transducer, but if we do apply that transducer on this area, we happen to also affect the fat layer as well. 자, 그리고
이 템플 쪽을 보면 피부가 1.65mm이고 When you look at the skin on the temple, it has 1.65 millimeter depth, 그리고 지방층이 2.58mm 정도 됩니다. and the fat layer 2.8 millimeters. 결국 합치면 4mm가 좀 넘죠. And if we add them, then it is over 4 millimeters. 하지만 이 지역에 스마스층 바로 밑으로 페이셜 러브가 지나갑니다. However, right under this mass layer, the facial nerve is running there. 그렇기 때문에 4.5mm 트랜스듀서로 여기를 쏘게 되면 당연히 신경 손상의 위험성이 생기게 됩니다. So if we use a 4.5 millimeter transducer in this region, then of course and naturally we can also have we can cause the nerve damage here. 결과적으로는 이러한 피부의 두께를 잘 고려를 해서 So after all, we have to consider the depth or the thickness of the skin well. 스킨 타이트닝을 위해서는 스마스 타이트닝을 위해서는 4.5, 3, 1.5mm 도트를 사용을 하고 So we do use a 1.5 and 3 millimeter and 4.5 millimeter of dotted transducer for the smooth tightening. 지방분해 라이폴라이시스를 위해서는 리니어 타입의 3mm나 4.5 트랜스듀서를 사용하면 좋을 것 같습니다. And I think it is good for us to use 3 millimeter or 4.5 millimeter of transducers linear type for the lipolysis effect. 자, 이것은 이제 오늘 강의가 주제가 페이스의 서브멘털 컨투어링도 있지만 우리가 복부나 허벅지, 팔뚝 이 부분도 시술을 하기 때문에 피부의 두께를 측정한 논문입니다. And the today topic not only talks about the submental contour, but also we do talk about the abdominal and thigh and arm procedures. So this figure shows the thickness of the skin. 2002년도에 방사선과 학회에서 나온 논문입니다. And this paper was launched by the Radiology Association in 2002. 얼굴부터 몸의 전체를 피부를 초음파로 측정을 해서 두께를 쟀습니다. And this skin depth or the thickness was measured by the ultrasound, not only the face but also all the general body. 자, 보면 복부는 피부 두께 1.5mm 정도 전후고요. When we look at the skin in the abdomen, it is about a plus minus 1.5 millimeters. 버턱은 2mm 좀 넘고요. And when it comes to the buttocks, it is over 2 millimeters. 그리고 이 사이는 역시 보게 되면 3mm가 넘지 않습니다. And when you look at the thigh, the skin in this region is not over or more than 3 약 millimeters. 2mm 정도 되겠죠, So 보면. it's around 2 millimeters. 결과적으로는 우리가 바디 하이프를 할 때 지방 분해를 위해서는 3mm나 4.5mm 리니어 타입을 사용을 하고 So when we do the lipolysis with the HIFU devices, we do use the 3 millimeter or 4.5 millimeter linear transducers. 그리고 바디용 하이프 중 복부 같은 경우는 9mm, 11mm 또 두꺼운 부분은 13mm 트랜스듀서를 리니어 타입을 사용하면 지방 분해에 용이합니다. And for the abdominal region for the body HIFU, if we use the linear type of 9 millimeter or 11 millimeter or even 13 millimeter for the thickest skin region, then we can have a desirable effect. 그리고 스킨 타이트닝과 스마스 타이트닝을 위해서 1.5와 3mm 도트 타입 트랜스듀서를 사용하시면 좋을 것 같습니다. And for the skin tightening and mass tightening effect, it is better for you to use the dot type HIFU devices or transducers with the 1.5 millimeter or 3 millimeter of transducer. 자, 보통 외래에서 보면 이 세 가지 타입의 환자를 구분해서 보게 됩니다. When we see the patients at the outpatient setting, we have this broadly or largely 3 types of patients. 이분처럼 이렇게 세깅이 심한 분은 주로 하이프의 대상이 되겠죠. So when a patient shows extreme sagging or severe sagging, then HIFU will have a better outcome. B의 그림처럼 디플레이션이 심하신 분은 보통 RF를 사용하게 됩니다.
And when a patient suffers a severe deflation, like the case in the B, we do use the RF. 하지만 이 C처럼 스킨의 스트럭처럴 체인지가 온 분은 니들 RF나 프락셔널 레이저를 사용하게 됩니다. And we can use the needle or the fractional ablative laser, especially when it comes to the patient C type, when the patient suffers a severe structural skin changes or skin structural changes. 그래서 A 타입 같은 분은 약간 컨트롤링에 생각해서 리니어 타입의 트랜스듀서를 사용하시면 좋을 것 같고, So for the A type case, we better use the linear type transducer for the contouring effect. B 타입 같은 경우에는 1.5mm 도트나 3mm 도트 트랜스듀서와 2mm 리니어 타입을 사용하시면 좋을 것 같습니다. And for B case, we better use 1.5 millimeter or 3 millimeter of the dotted transducer or 2 millimeter of linear type. 자, 이것이 오늘의 강의가 주제에 맞는 조직 논문 사진입니다. Now this is a picture borrowed from the paper that is suitable or befitting to today's topic. 이 그림을 보면 복부에 있는 지방층에 도트 타입의 하이프를 쏜 그런 조직 사진입니다. And this is a picture where the dot type HIFU devices was applied onto the fat layer of the abdomen. 도트 타입으로 하이프를 쐈을 경우 쏘자마자 지방층에 파괴가 있는 것을 볼 수 있습니다. As soon as you apply this dot type HIFU, then you can see immediate degradation of the fats. 하지만 7일이 지나고 한 달째가 되니 다시 지방층에 있는 지방이 복구되어 있는 것을 볼 수가 있습니다. However, after 7 days or a month after the procedure, you can see that all the fat has returned. 결국 결론은 도트 타입으로 하이프를 쐈을 경우 라이폴라이시스가 생기는 것은 어렵다는 얘기입니다. But after all, when we use a dot type HIFU procedure in this case, then it is very unlikely to have a lipolysis effect. 일시적으로는 줄 수는 모르겠지만 결과적으로는 다시 펫이 리커버리 된다는 그런 내용입니다. Because temporarily it has a fat reduction effect. However, the fat has recovered. 하지만 우리가 이런 것을 임상적으로도 많이 느끼는 경우가 많습니다. Sometimes this case is often also experienced during the clinics or in the practice as well. 그래서 우리가 그 하이프를 쐈을 때 서브 자이고마가 꺼진 경우는 가만히 놔둬도 돌아오는 경우가 많습니다. So if we apply the HIFU on the subzygomatic region, if we do not do anything afterwards, still the region can come back later on. 그리고 복부에 이렇게 도트 타입으로 지방층을 쐈을 때 조금 시간이 지나면 다시 돌아오는 경우가 많은 것을 임상적으로 경험하신 경우가 많으실 겁니다. And probably you have a lot of or quite many clinical experiences where you have done the dotted type transducer procedure on the fat layer in the abdomen region. That fat layer has come back. 그래서 왜 지방을 분해하기 위해서 지방을 줄이기 위해서는 도트 타입이 아닌 리니어 타입을 써야 되는지 그 부분에 대해서 이제부터 좀 얘기를 하도록 하겠습니다. So that's why we need to use the linear type rather than the dot type to reduce fat or to produce a lipolysis effect. So I'm going to talk about that from now on. 이게 용량이 커서 그런지 좀 딜레이가 되네요. I think that we have some delays here because we have a huge presentation file or slide deck. 잠시만 기다려 So 주십시오. please kindly understand and bear with us a moment. Okay. 여기야. 오케이.
자, 우리가 왜 그래서 도트 타입의 프랙셔널 하이프를 사용했을 때 사실 팻이 영구적으로 없어지지 않는지에 관한 조금 설명이 될 것 같은 논문입니다. So this paper quite explains the reason why we cannot eliminate the fat layer for all when we use the dotted type fractional hyphen. 우리가 아디포티슈의 팻이 없어지게 되면 복구를 하기 위해서 우리가 우리 몸에 있는 히알루로닉 액시드들이 주변의 물을 흡수합니다. So if we have fat eliminated from the adipocytes, then in order to recover the fat again, naturally the hyaluronic acids pulls in the water. 그것이 우리 몸의 호메오스타시스에 관련된 이야기입니다. And this is the homeostasis story. 그래서 결과적으로는 티슈 볼륨이 다시 복구가 되고 So after all, the tissue volume returns. 그래서 결국은 이게 하이알루로닉 액시드 메디에이티드 네오안디오제네시스가 생성된다고 보여집니다. So I believe that that is why the HI mediated 네오아디포제네시스. will occur. 그래서 우리가 예전에 라이포소닉이라고 하는 장비를 바디에 지방을 녹이는 장비를 볼 것 같으면 So when we look at the liposonic, the device that degrades the fat in the body, 이렇게 리니어하게 도트가 아닌 리니어 타입으로 열을 하이프가 코아귤레이션을 만드는 것을 볼 수 있습니다. the HIFU can create the coagulation in linear way with the heat. 그렇기 때문에 그런데다가 이렇게 한 샷 한 샷씩 쏘고 다른 지역에 가는 것보다 한 자리에 놓고 세 번을 스태킹하는 것이 열이 더 올라가기 때문에 효과가 있다. 이런 자료가 있습니다. So yeah, we have a material showing that we can have a better effect when we do have three stacking in one region at the same time, which generates a heat more than having one shot and move to other regions. 그리고 많은 지방을 녹이는 논문들을 보면 지방을 녹이는 온도는 콜라겐 재생하는 것보다 높지 않습니다. So the lipolysis temperature is not higher than the neocollagenesis temperature. 여기도 나오지만 56도 정도로 보여집니다. 지방을 녹이는 온도는. So it seems that the lipolysis can be induced at the temperature of 56 degrees Celsius. 이 배사진을 또 사용하게 되네요. So I'm using this picture again. 제가 가장 존경하는 선생님 배입니다. This is a abdomen that I do mostly respect. 본인은 본인 배를 보면 누군지 알겠죠? And the person will notice upon seeing his or her belly. 이분은 라이포소닉이라는 장비를 사용하고 3개월 후의 사진입니다. And this is the 3-month post-liposonic procedure. 자, 옆구리에 있는 프랭크에 있는 지방이 좀 줄었죠. You have a fat reduced in the flank. 그리고 앞복부에 있는 지방도 줄고. And also frontal region of the abdomen fat also has been reduced. 결국은 라이포소닉에 관한 논문들을 보게 되면 보통은 2인치 정도 이상은 사이즈 변화가 없습니다. So when we look at the paper on liposonic, there is no change by 2 inches. 그렇기 때문에 기본적으로 이 장비가 효과는 있었지만 많은 양의 지방을 줄이기에는 조금은 부족했습니다. Although this device produces some effect, however, to reduce a lot of fat here was not that effective. 그와 같은 원리로 한국에서도 4가지 이상의 바디 하이프가 나왔습니다. Based on the same or identical principle in Korea, there was 4 types of HIFU devices launched as well. 이 하이프의 최초로 냉각기를 단 게 맨 쪽에 있는 JC사의 라이포셀입니다. Lipocell is the first of this kind of HIFU with the cooler built-in. 2017년도에 이 JC사의 라이포셀을 가지고 우리가 논문을 제가 쓴 것이 있습니다. I have written a paper in 2017 conducting research based on the lipocell of JCIS. 리얼타임 초음파를 보게 되면 We'll look at the real-time ultrasonography. 1.3cm 밑에 13mm 밑에 지역에
리니어하게 이렇게 코아귤레이션이 보이는 것을 볼 수가 있습니다. You can find the coagulation that is linearly shaped under the 1.3 centimeter or 13 millimeter level. 결과적으로 이 논문을 토대로 이따 다시 설명을 드리도록 하겠습니다. So I'm going to continue this topic based on this paper going forward. 자, 그러면 우리가 하이프를 가지고 라이폴라이틱 효과를 보게 하려면 어떻게 하는지 네 가지 측면으로 생각해 볼 수가 있을 것 같습니다. We can think about the four things that when we try to generate the lipolytic effect with the HIFU devices. 파워 덴시티를 높이든지, First, enhancing the power density, 그다음에 여러 가지 트랜스듀서로 여러 층으로 공략을 하든지, or we target with a variety of transducers or different transducers for the different layers, TCP 숫자를 증가시키든지, or increase the number of TCPs. 결과적으로 이것이 오늘 얘기한 리니어 펌입니다. So after all, that is the linear form device that can produce this effect. 아니면 투메센트를 놓고 하이프를 시술을 하든지 네 가지를 생각해 볼 수 있을 것 같습니다. Or we can utilize the HIFU based on the two-man solution installed. 자, 그래서 에너지를 파워 덴시티를 높이게 되면 점점 코아귤레이션이 커지게 됩니다. So if we increase the power density, we can have increased coagulation effect. 결국은 너무 높이게 되면 또 피부층에 화상을 입을 수가 있겠죠. But if we have a too high temperature, then we can cause the skin burn. 하지만 에너지를 높인다고 효과가 그렇게 차이가 나지 않는다는 그러한 신뢰를 보인 임상 사진입니다. This is a clinical picture that shows that even if we have a higher level of energy, it does not always generate the higher effect. 결국은 파워 덴시티를 높여도 통증만 증가하지 효과 차이가 아주 크지 않다는 내용입니다. That means that even if we have too much higher density, it only causes pain, but it produces a little effect. 결과적으로 열 추적을 해봤을 때 When we track the heat, after all, 1.2줄과 0.75줄은 열의 에너지에 주는 영향이 큰 차이가 없는 것을 볼 수가 있습니다. so the heat energy was not actually being affected with the 1.2 joules or 1.75 joules. 그렇지만 이렇게 여러 층으로 쏘게 된다면 열이 오버랩이 되기 때문에 지방 분해 효과는 커지리라고 생각됩니다. But if we do have this procedures with like different layers as the heat can overlap themselves, then I believe that we can have a better effect in lipolysis. 그래서 저는 라이폴라이시스를 위해 리니어 펌을 사용을 해도 여러 가지 트랜스듀서를 여러 층으로 나눠서 쏘는 경향이 많습니다. So that's why I do use different transducers in linear form and targeting different layers at the same time. 그리고 우리가 이 TCP 간격을 좁혀서 거의 리니어하게 나오게 되면 열이 많이 증가되는 것을 볼 수 있습니다. So if we narrow the space between the TCPs, then it can be created in linear form. Then we can generate lots of heat. 그래서 만든 것이 이런 리니어 펌 타입입니다. With this, we have linear form. 보게 되면 이렇게 TCP 간격을 좁히게 되면 So when we narrow the space between the TCP, 온도의 높이가 120도까지 상승하는 걸 볼 수가 we 있습니다. can see the temperature surge up to 120 degrees Celsius. 하지만 도트 타입은 보다는 20% 정도가 낮은 리니어 타입보다 20% 나는 열이 발생을 합니다. However, it is 20% less in heat compared to the dotted type. 그리고 리니어하게 나가기 때문에 기본적으로 이 통증 정도가 떨어질 수밖에 없습니다. As it is linearly forming this, or it is having a linear effect, thereby producing less pain. 그래서 이 두 가지 타입을 스킨 타이트닝과 라이폴라시스에 사용할 수 있는 장비가 이제 울트라셀 Q 플러스 리니어 펌입니다. So ultra cell Q plus linear form actually utilize these two different types to produce two different types of effect. One is skin tightening, the other is lipolysis. 결과적으로는
4.5배 이상의 넓은 면적의 벌크한 히팅을 줄 수가 있습니다. So you can have great bulk heating in the area that is greater by 4.5 times or fold. 자, 이것은 저희 병원에 있는 다른 하이프 장비와 리니어 펌을 조직 슬라이드가 아닌 플라스틱에 넣고 쏴본 것입니다. This was done on the plastic, not a tissue. The device was linear form. 도트도 상당히 선명히 찍혀 있는 것을 알 수가 있고 리니어 트랜스저도 아까 말씀드린 것처럼 리니어하게 코아듈레이션이 잘 생긴 것을 볼 수가 있습니다. So as you can see from this picture, dot has formed a clear coagulation, and also the linear transducer also had a linear coagulation well made here. 여기 제가 지적하고 있는 것을 보면 중간에 띄어 있는 공간 없이 균일하게 코아듈레이션이 생긴 것을 볼 수가 있습니다. So this is a consistent coagulation formed without having spaces. 이 다른 한국 장비를 가지고 TCP를 좁혀서 사용해 봤습니다. And I also used another device to create the TCP. 결과적으로는 이렇게 프랙셔널한 면이 아직도 보이고 있습니다. After all, we can see the fractional aspects still. 그리고 실제로 열 감지를 패드를 붙여서 한번 실험을 해봤습니다. And also we use the heat detecting paper. 에너지를 높일수록 균일하게 리니어하게 나가는 것을 볼 수가 있습니다. And we can, as you have more energy, then you have a more consistent linear formation. 제이시스 제공한 리얼타임 동영상인데요. This is a real-time video footage offered by. 왼편이 JCS. 도트 타입이고 The left side is the dotted 오른편이 transducer. 리니어 타입 트랜스듀서입니다. The right side is a linear type. 좀 더 넓은 지역에 열 에너지가 축적되는 것을 볼 수 있습니다. You can see in a larger area, the heat has been accumulating. 아까 말씀드린 것처럼 도트 타입은 기본적으로 이런 5세트이 남겨진 상태에서 라이폴라시스가 일어나고 In dot type, you can cause the lipolysis while remaining this fiber septum here. 그렇기 때문에 이러한 골격이 살아있기 때문에 이 사이로 H에 의한 워터 리텐션이 일어나면서 지방이 생길 가능성이 커집니다. So here we can have this skeletal formation where the HA can retain water, recovering all the fat again. 그렇지만 오른쪽에 있는 컨티뉴스 타입의 리니어 트랜스듀서는 그런 조직 없이 뻥 날아간 것을 볼 수가 있습니다. But unlike the left side, the right side continues a linear form. There is no such a thing formation. It's just gone totally. 그런 이유는 우리가 아디포스 티슈를 싸고 있는 여러 가지 주변 환경 때문에 효과적으로 이 부분을 잘 다 파괴하지 않으면 지방은 다시 생기게 될 것입니다. Because of it, the neighboring or adjacent environment surrounding the adipose tissue, if we do not effectively destroy these environment, then the fat cells will reappear again. 이것은 아까 잠깐 소개했던 라이포셀을 가지고 한 리니어 타입의 바디 하이프에 대한 논문입니다. This is linear cell body HIFU that I have already introduced before. 오른쪽은 소위 말하는 투메스트 솔루션을 넣고 하이프를 한 것이고 The right side is a tumescent induced or tumescent installed HIFU. 왼편은 투메스트 없이 하이프만 쏜 것입니다. And left side, there is no tumescent, but only HIFU was applied. 투메스트를 넣고 시술한 부분이 훨씬 지방이 더 많이 파괴된 것을 알 수가 있습니다. You can see there is a better outcome of destroying more fat in where the tumescent was included. 그리고 그렇지만 투메스트를 넣었던 부분들이 그 위쪽으로 열이 좀 덜 올라가는 것을 볼 수가 있습니다. But when you see the tumescent injected area, even though the effect is good, but the heat is not going up for part of it. 그렇기 때문에 왼편은 투메스트 없이 하이프를 쏜 것이 조금 더 진피에 주는 열 영향이 큰 것으로 보여집니다. So in the left corner where there is no tumescent, only HIFU, there is a larger effect in the dermis by the energy. 결과적으로는
화상의 위험성이 tumescent를 넣는다고 올라가지 않는다는 말씀입니다. That means that even if you add tumescent, the risk of burning will not go up. 지금부터는 임상적인 내용이니까 조금 빨리 지나가도록 하겠습니다. So this is a clinical part, so I'm going to speed up. 저희가 보통 얼굴 컨투어링에서 치수라는 부위는 여기 서브멘툼, So I do usually do procedure on segmentum jowl fat, and jaw fat 그다음 nasolabial fat compartment, and nasolabial compartment lateral zygomatic fat 이런 부분을 사용을 많이 and 합니다. also lateral zygomatic fat region for the facial contouring. 턱 밑에 서브멘툼에 tumescent 10cc를 넣고 We 리니어 펌을 injected 했습니다. 10 cc of the tumescent in the submentum. 물론 We did a linear form. 지방층을 타겟으로 리니어 타입을 쐈고 Also, of course, we had to use the linear form or linear type targeting the fat layer. 스킨 타이트닝을 위해 4.5 빠졌는데 1.5mm 트랜스듀서를 사용했습니다. And for the skin tightening effect, I used 4.5mm and 1.5mm. 자, 이렇게 도트 타입과 리니어 타입의 다양한 트랜스듀서를 울트라셀 한 장비로 구현을 할 수가 있습니다. So ultrasound device alone can realize dotted type and linear type as varied as much as possible, as you can see from this chart. 결론적으로는 스킨 타이트닝을 위해서 도트 타입을 강력하게 사용을 하고 So for the skin tightening effect, we do use the dot type. 라이폴라이시스를 위해서 리니어 타입을 사용합니다. And we do use a linear type for the lipolysis effect. 라이폴라이시스 효과를 높이려면 여러 층의 트랜스듀서를 사용을 하고 And to enhance the effect of the lipolysis, we use multi-layered transducers. 그리고 tumescent를 사용하면 좋을 것 같고 And it will be good if you use tumescent, I think. 조금 더 욕심을 내면 한 자리에 놓고 여러 번 쓴 스태킹을 하시면 좋을 것 같습니다. And the better I think is that when you do the stacking, spotting on one area. 자, 이것이 오늘의 결론입니다. So that is the conclusion for today's 스킨 presentation. 타이트닝을 위해서 도트 트랜스듀서를 사용을 하고 So you use the dot transducer for the skin tightening effect. 물론 스마트 타이트닝도 포함됩니다. Also, it includes the smart tightening effect. 팻 컨투어링을 위해서는 리니어 타입 트랜스듀서를 사용하고 Also, use the linear type transducer for fat contouring. 얼굴은 4.5, 3mm지만 The face is used by the 4.5 and 3mm. However, 바디는 6mm, 9mm, 11mm, 13mm까지 사용할 수 있습니다. but you can use a 6, 9, 11, or 13mm for body. 그리고 스킨의 RF와 같은 리주비네이션을 원하면 리니어 타입 2.0mm 트랜스듀서를 사용하시면 좋을 것 같습니다. So if you want to produce a skin rejuvenation effect as you can have from the RF device, then you better use the linear transducer with the depth of 2.0 millimeters. 자, 이 논문은 하이프, RF, 니들 RF를 다 사용하면 좋다는 얘기입니다. 빨리 지나가겠습니다. 이것은. So this is effect, a good effect and outcome produced, and this paper shows the HIFU and RF and little RF devices and outcomes and so on. So which is 이 저희 병원에서 제일 많이 하는 프로토콜인데요. So this protocol is frequently used at our clinic. 페이셜 컨투어링을 위해서 울트라셀 리니어 펌 사용을 하고 So we do use the ultrasound linear form for the facial contouring. 파인 링클이나 모공, 포, 그 다음에 홍조를 위해서 포텐자라는 니들 RF 사용을 합니다. And we do use the potenza for the fine wrinkling, improvement and pore reduction, as well as the flushings. 그와 함께 여러 가지 스킨 부스터를 사용하시면 좋을 것 같습니다. And I believe it is good for you to use the skin booster as a combination therapy. 이런 스키마틱한 그림처럼 도트와 리니어 타입을 얼굴에 잘 사용하시면 얼굴 여러 가지 측면에 있어서 상승 작용을 볼 수가 있습니다. So as this picture shows, if you use dotted or the linear type suitably and properly on the face, then you can produce a desirable effect as much as you can produce. 자, 임상 데이터를 좀 보면 So clinical 이거는 data. 리니어 4.5 트랜스듀서 0.6줄로
한 300샷 정도 사용한 것입니다. So I used a linear cartridge, linear 4.5 milliliter with the 0.6 joule of energy, and we had a total shots of 200. 이분도 리니어 타입 4.5 카틀리지로 0.6줄로 2회 300샷을 로우 페이스 쪽에 사용하신 분입니다. And also the cartridge of linear 4.5 with an energy of 0.6 joule was injected in the applied on the low joule part for 200. 같은 사람의 옆모습인데 만디블라 라인이 선명해지고 And this is the same patient, and as an outcome, the mandibular line has become 서브멘툼 쪽이 clear, 좋아졌습니다. and you had a better outcome in the submentum part. 자, 그래서 이제 바디 프로토콜을 좀 보게 되면 So please take a look at the protocol for body here. 주로 이 네 가지 트랜스듀서를 사용합니다. I do mostly use 4 types of transducers here. 6mm는 한국에는 없고 수출만 가능하고요. When it comes to the 6 millimeters of transducer, it is not available in Korea, but it's for only exports. 몸의 부위 지방의 두께에 따라 6mm, 9mm, 11mm, 13mm 리니어 트랜스듀서 사용합니다. And you can use 9, 11, and 13 depending on the body region and the thickness of the fat. 자, 우리 보통 무릎 위에 이렇게 주름이 있거나 탄력이 떨어진 부분은 리니어와 도트 타입을 이용해서 지방도 줄이고 스킨 타이닝을 할 수 있습니다. So when you look at the upper part of the knee, you have a laxity of the skins where there's a lot of fine creases and wrinkles. By using the linear type or dotted type, you can have a not only the lipolysis effect but also skin tightening effect. 다음 환자도 이렇게 무릎 위에 윙클도 있고 처져 있는 부분을 리니어와 도트를 잘 사용해서 타이트닝을 줄 수가 있고 3번 정도 시술한 것입니다. And this is after 3 sessions of the linear and dotted type procedures on these upper part of the knee where there was a lot of saggings. 간격은 3-4주 간격입니다. And there was between the session, it took about 3 weeks as a 이분은 interval. 도트 타입은 안 쓰고 4.5 리니어 타입과 2mm 리니어를 사용해서 지방도 좀 줄이고 스킨 타이팅도 했습니다. So this patient did not use the dotted type, but only used the linear type of 4.5 millimeters and 2 millimeters of transducers. So this patient had a improved lipolysis and also skin tightening effect. 에너지를 많이 물어보시는데요. 4.5mm는 사실은 0.7 정도 줄까지 사용해도 좋을 것 같고 You have asked about the energies for 4.5 millimeters of depth. It is ideal for you to use up to 0.7 joules of energy. 2mm 트랜스듀서는 0.4 정도까지 사용해도 좋으실 것 같습니다. And I believe that it will be good to use up to 0.4 joule for 2 millimeters of the transducer. 자, 이분은 팔뚝을 한 시술한 분입니다. So this patient had the procedure on the upper arm. 우리 어퍼암 같은 경우에는 지방 분해도 중요하지만 스킨 타이트닝이 효과의 50%는 차지합니다. Of course, the lipolysis in this region is important. However, skin tightening also takes up 50% of the outcome. 그렇기 때문에 라이폴라시스뿐만 아니라 스킨 타이트닝 때문에 여기서는 안 썼지만 도트 타입을 사용하시면 더 좋을 것 같습니다. So I believe that it's good for you to add the dotted type procedure for the skin tightening effect as well as the lipolysis, even though this patient has not undergone the dotted type. 이분은 종아리에 지방을 줄이기 위해서 4.5 리니어 트랜스듀서를 300샷 정도씩 사용했습니다. So for this patient, to reduce the fat in the cuff region, we used 300 shots of the 4.5 millimeters of the linear transducer. 여기 보면 이 안쪽도 좀 좋아졌지만 발목 있는 데도 좀 줄었습니다. So the anterior part was good. However, you can see the ankle part also had a great effect. 자, 다음은 프랭크 옆구리인데 6mm, 4.5, 3mm 트랜스듀서를 아까 이것처럼 레이어드 트리트먼트 한 것입니다. We have a layer treatment of the 6 and 4.5 millimeters as well as 3 millimeters of transducer on the flank. 자, 같은 환자의 옆구리 사진이고요. And this is the same patient and flank. 네, 반대쪽 옆구리 사진입니다. The opposite side also flank. 이 복부 시술할 때 중요한 것은 앞복부도 중요하지만 이 앞복부와 옆구리를 이어지는 그 라인을 지방을 줄여주는 것이 효과를 극대화하는 방법입니다.
So what is important when you do the 이 abdominal 부분이죠. procedure? Of course, the anterior part of the abdomen is important, but the fat layer that is 동영상은 어떻게 할까? 시간이 connecting 못 잡네. from the abdomen to the front in this region, if we do reduce the fat in here, you can produce a dramatic effect. 자, 시술 동영상을 하나씩 간단히 보겠습니다. So we're going to take a look at a short video clip on the procedure of the procedure. 자, 이분은 러시아 분이시고요. And this is a Russian patient. 이렇게 디자인을 하고, So I do mark here. 자, 잠깐만 다시 보시면 So 우리가 when we look at here again. 이렇게 환자의 혀를 입천장에 대라고 하고 턱 밑을 만져보시면 So when we palpate the submental part while making patients to stick her tongue upper palate. 이것이 정말 슈퍼피셜 팻인지 스킨이 늘어진 것인지 알 수가 있습니다. Then we can detect whether that has been a sagging skin or superficial fat. 왜냐하면 환자의 대부분은 이렇게 턱을 밑으로 당기면서 이렇게 당기면서 여기 턱 지방을 줄여달라고 오시는 분들이 많습니다. Because most of the patients come and saying that please reduce the fat in this region while making this kind of gesture. 하지만 대부분의 경우 지방층인 경우도 있지만 스킨이 늘어진 경우도 있습니다. However, most of the cases, of course, the fat is affecting, but sometimes you can find these patients with the skin laxation. 그럴 경우에는 laxity. 지방을 녹이기 위해서는 리니어 타입의 트랜스듀서를 3mm 정도 4.5를 사용하지만 So in order to melt the fat in this region, we do use a linear type of transducer, 3 millimeters and 4.5 millimeter. 스킨이 늘어진 부분이 많은 부분은 3.0이나 1.5 도트를 사용해서 스킨 타이트닝 시키는 것이 굉장히 중요합니다. So it is very important you to do the skin tightening procedure if that is because of the skin sagging. In this case, you have to use the 3 millimeter or 1.5 millimeter dot type transducer. 그리고 이 그림처럼 지방이 많은 부위는 3mm 트랜스듀서 리니어 타입을 스태킹해서 사용하기도 합니다. So in this case, where there's a lot of accumulated fat in this region, you do the stacking with the 3 millimeters of the transducer of the linear type. 그리고 마지막으로 지방은 대부분 이 센트럴 존에 있고 이 라터럴 쪽에는 지방이 많지 않습니다. And most of the cases, the fats are accumulating the central part, not the lateral part. 그 부분은 스킨 타이트닝과 서브 만디블라 그랜드를 줄이는 것을 신경 쓰셔야 됩니다. So you have to do more, or you have to approach to make a skin tightening effect, or you do reduce the submandibular glands. 서브 만디블라 그랜드 줄이는 것은 당연히 보툴리늄 톡신입니다. You should use the Botox, of course, to reduce the size of the submandibular glands. 자, 이제 다음은 어퍼암 하는 것을 보겠습니다. Next, upper arm procedure. 자, 팔을 이렇게 디자인을 하고요. So first, I do mark in this region. 보통은 이 브라펫이라고 하는 부분도 이 안테리어 악실라리 팻 이렇게 부르는 부분도 환자분들이 많이 빼고 싶어합니다. So most of the patients want to remove their fats in the breath fat or axillary fat. 그래서 팔을 들고 붙인 상태에서 지방이 많은 부분을 집중적으로 시술하게 됩니다. So we do intensively conduct the procedure on this fat region while making the patients to hold their arm upward and hold close to the body. 그래서 이제 엎드려서 시술을 주로 하고요. And usually they are in this position. 리니어 타입의 트랜스듀서를 보통 팔뚝 같은 경우 6mm까지 사용하셔도 좋습니다. So you can use up to 6 millimeters of the transducer when you do the transline transducer in this part, linear trans. 그리고 스킨 타이트닝을 위해서 도트 타입의 트랜스듀서를 반드시 같이 사용하시면 좋습니다. And also for this better skin tightening effect, you better use the dot type transducer as well. 자, 그럼 다음 부위 사이와 버턱을 보겠습니다. Next is thigh and buttocks. 먼저 디자인을 하게 됩니다. First, you mark the region, 이렇게 허벅지 안쪽 and you see this inner part of the thigh. 그리고 처음에 설명드렸던 것처럼 이 니 위쪽 부분 And also upper part of the knee that I have explained in the. 그다음에 우리가 보통 바나나 팻이라고 부르는 이 라터럴 사이 부분
And lateral thigh part will usually call banana fat, 그리고 바로 힙 밑에 있는 지방이 조금 있는 부위. and also a region where there's a little bit of a fat accumulated in the this buttocks region under. 그리고 한 가지 짚고 넘어갔으면 요 부위를 지방 흡입한다고 빼게 되면 굉장히 힙의 모양이 밑으로 떨어지면서 안 좋아 보이게 됩니다. 모양이. So just for your information, if you do the liposuction in this region, then you can have a depressed, sagging hip. 하이프를 이용해서 지방을 줄여주면 좋은 효과를 보일 수 있습니다. However, if you use a HIFU instead of the liposuction, then you can have a better outcome. 이렇게 허벅지 안쪽은 11mm 리니어 타입 트랜스듀스 사용이 가능합니다. So you can use a linear type transducer of 11 millimeters of the depth in the inner part of the thigh. 지방이 많은 부위는 11mm, 9mm, 6mm 이렇게 레이어드하게 사용하시면 좋습니다. So you can use a layer type or using 11 millimeter, 9 millimeter, and 6 millimeter in this fat region. 그리고 지방을 더 효과적으로 녹이려면 한 자리에 놓고 3번 정도 사용하는 3 스태킹 정도 합니다. And if you want to have a better melting effect of the fat, then do the 3 stacking procedures. 그리고 허벅지 할 때 주의하실 부분은 바로 이 라터럴 사이드에 신경을 조심하시면 됩니다. And also you have to be cautious about the nerve that is innervating through this thigh, lateral of the thigh. 그리고 우리가 이 안테리어 사이드 쪽은 환자분들이 이제 지방이 많다고 하는 부위 중에 하나인데요. Most often cases, patients complain that there are a lot of fats accumulating the anterior thigh part. 실제로 지방 흡입을 해보면 얇은 층의 지방이지만 굉장히 노란 지방이 나오는 경우가 많습니다. But when you do the aspiration or the liposuction in this region, even though the fat layer is thin, you can see the yellow, really dark yellow of fats coming out. 그렇기 때문에 안테리어 사이드 쪽은 3mm 리니어 타입 트랜스듀서를 사용해서 라이폴라시스 하시면 좋을 것 같습니다. So that's why I think it is better for you to use the 3 millimeter linear type transducer in this anterior part of the thigh for the lipolysis. 자, 이제 무릎 위쪽에 처져 있는 부분을 시술하는 걸 보도록 So 하겠습니다. now let's take a look at the video on the procedure on the upper knee part. 지금 제가 파란색으로 그은 부분은 안테리어 사이드 머슬이죠. So the blue line that I have just marked is the anterior thigh. 그 부분은 보tulinum 톡신을 이용해서 좀 줄여주는 게 좋고요. So it is good for you to reduce the volume by using the botulinum toxin. 그리고 이 조인트 위쪽에 있는 지방을 4.5 리니어 타입으로 좀 줄여주고. And also you can reduce the fat by using linear type of transducer of 4.5 millimeter in the joint. 필요에 따라서는 3mm 리니어 타입을 같이 사용합니다. And if needed, then you can also combine 3 millimeter depth of the linear transducer as well. 반드시 스킨 타이튼을 위해서 도트 트랜스듀서를 사용하셔야 합니다. For the skin tightening, you have to be clear that you should use the dotted type. 그 다음에 이 칼프, 이제 종아리 쪽은 예전에 우리가 이 웨비나에 했던 내용을 잠깐 보여드리도록 하고 끝내도록 하겠습니다. So I want you to just look at this video footage that we have made in the prior webinar session on cough procedure. 우리가 지금 이렇게 동그라미 흰색으로 친 부분은 칼프 머슬을 보tulinum 톡신을 줄여주는 부위죠. So the circle that is marked with a white marker is a place where we do reduce the volume of muscle with the buttocks. 하지만 우리가 소위 얘기하는 발목 부분은 기본적으로 이런 부분들은 환자분이 줄이기를 가장 많이 원하는 부위입니다. But basically, patients really want most of the cases that they want to reduce the volume in this ankle region. 그리고 이 앵클 쪽으로 가는 신경도 이 5cm, 5mm 이상 안쪽으로 이렇게 들어와 있기 때문에 우리가 4.5mm 트랜스듀서 정도 사용하시면 신경 손상 걱정 안 하셔도 됩니다. And if we, as you know, the nerve is located 5 millimeter inner side of the skin. So even if you use 4.5 millimeter depth of the transducer, you don't need to worry about nerve damage. 그래서 저는 주로 그렇지만 2mm, 3mm
리니어 타입의 트랜스듀서를 사용합니다. However, I do most often cases use the 2mm or 3mm of depth of linear transducer. 자, 이 그림을 보면 With 여기 this 노랗게 picture, 지방에 있는 부분은 하이프, 리니어 타입 하이프를 사용합니다. I do use the linear type pipe in this fat region where the yellow is marked. 그리고 이 붉은색 부분인 가스트로크네미우스와 솔레우스 머슬에는 보툴리눔 톡신을 사용합니다. I do use botulinum toxin in the gastrocnemius and soleus muscles as indicated in the red region. 결국 우리가 이런 머슬만 줄여서는 발목이 가늘어지지 않기 때문에 If we do target only muscle, we cannot ensure the ankle volume be reduced. 보다 안쪽과 지방층이라고 생각되는 부위에 이 그림처럼 투메센트를 놓고 리니어 타입의 하이프를 사용하시면 효과적으로 지방을 줄일 수 있습니다. So in the inner part, in where you deem there where the fat is accumulate, please add tumescent and use the linear type HIFU. Then you can have a much better outcome and effect when it comes to the lipolysis in this region. 그래서 이 앵클 부위는 3mm 리니어 타입으로 라이폴라이시스를 하고 So you do the lipolysis with the 3mm linear type in the ankle region. 지방을 녹일 필요 없고 스킨 타이팅이 필요한 부위는 1.5 도트나 2mm 리니어로 스킨 타이팅 같이 시킵니다. And also, if we don't think that it's necessary to melt the fat, but only you need to have skin tightening fat, then just use 1.5mm dot transducer or 2mm of linear. 그래서 결론적으로 말씀드리면 투메센트 얘기가 잠깐 나왔지만 투메센트는 서브멘툼이든 모든 바디 부위든 다 용량을 많이 할수록 효과가 좋습니다. So just for your reference, no matter it is submentum or other body part, the more the tumescent you use, the better outcome you can have. 네, 오늘 말씀드릴 내용은 여기까지입니다. 질문이 있으시면 질문을 받겠습니다. That was all, and if you have questions, I would like to tackle questions. 질문 하나는 사용하는 카트리지 깊이와 종류는 어떻게 선택하시나요? So how do you choose the type and depth of the cartridges? 부위에 따라 지방층의 두께는 다르지만 The depth of the fat layer will differ where the body, depending on the body part. 스킨의 두께는 거의 비슷합니다. But virtually the skin thickness are virtually the same. 주로 스킨 타이트닝을 위해서는 1.5mm나 3mm 도트 타입을 사용하고 For the skin tightening effect, we do use 1.5mm or 3mm of dotted type. 라이폴라이시스를 위해서는 이 서브멘툼은 3mm 4.5 리니어 So for the lipolysis effect in the submentum region, I do use the 3mm or 4.5mm linear. 그리고 포어암은 3mm 4.5 6mm 트랜스듀서 And 리니어 for the forearm, I do use a 3mm or 4.5 or 6mm of linear. 사이는 안쪽 같은 경우는 11mm까지 리니어 타입을 사용하고 And I do use up to 11mm of linear type transducer for the inner part of the thigh. 주로 4.5나 6mm 리니어 타입 트랜스듀서를 사용합니다. And mostly I do use 4.5mm or 6mm of the linear transducer. 자, 두 번째 질문은 바디 컨트롤 시에 리니어 카트리지만 사용하시나요? 혹은 원장님이 선호하시는 바디 컨트롤링 프로그램은 무엇인가요?입니다. The second question is, do you only use linear cartridge when controlling body, or do you have any specific body controlling program? 저는 또 반복되는 설명이지만 바디 컨트롤 시 지방을 녹일 때는 당연히 리니어 타입을 사용하지만 반드시 스킨 타이트닝 바디에도 컨트롤링이 필요하기 때문에 스킨 타이트닝 시는 도트 타입을 사용합니다. So as aforementioned repeatedly, for body contouring, to melt the fat, I do use a linear type. But as the skin tightening effect is needed, I do also use the dotted type. I do use the dotted transducer as well. 사실 많이 쓸수록 효과는 좋습니다.
The more you use, the better. 그리고 세 번째 질문은 리니어펌 시술의 통증이 약해 처음 시술 시에는 실제 효과에 대해 의문을 갖는 환자가 있습니다. 어떤 식으로 설득하는 편이 좋을까요? 라는 질문이 들어왔습니다. The next question, some patients question about the effectiveness of ultrasound Q plus as the pain during the treatment is very mild. How to convince them to get the treatment? 자, 그래서 이 두 가지 설명이 있습니다. So I can provide two answers. 첫 번째, First, 우리가 리니어 타입은 프락셔널하게 도트로 나가는 것이 아니라 일직선으로 나가는 방식입니다. so first, when it comes to the linear type, it produces a linear formation of the coagulation. It's not a fractional dotted type. 첫 번째로 우리는 기술력에 따라 빠르게 지나가게 하면 통증을 줄일 수가 있습니다. So we can reduce the pain if we speed up the procedure. 그렇기 때문에 빠르게 지나갈수록 통증이 줄기 때문에 리니어펌이 통증이 덜하고요. That's why we have a less pain in the linear type because it has a high speed. 그리고 지방을 녹이기 위해서는 그렇게 높은 에너지가 필요하지 않습니다. But we don't need higher energy to melt the fat. 그렇기 때문에 우리가 만약에 4.5mm 리니어 타입을 쓴다 그러면 0.7줄 이상 사용하지 않고 있습니다. So that's why we don't use up to more than 0.7 joules of energy when we use 4.5 millimeters of linear. 그래서 세팅된 에너지 줄 자체가 좀 낮고요. So the baseline energy joule is lower. 그리고 속도를 가지고 통증을 조절할 수가 있습니다. And we can also adjust the pain level with the speed. 그렇기 때문에 리니어펌이 그렇게 통증이 있다고 생각되지 않는 측면이 높습니다. So that's why we do think and believe that the linear form did not produce that much pain. 하지만 도트 타입으로 에너지를 높이면 다른 시술처럼 따갑게 됩니다. But if we use the dotted type and increase energy, then we can have pain. 그래서 도트 타입은 스킨 타이트닝을 사용하기 때문에 반드시 필요한 경우에는 도트 타입을 같이 쓰셔야 됩니다. So as I have mentioned, a dotted type transducer is needed for the skin tightening effect. So if you need to have this effect, you need to use the dotted type. 결과적으로 리니어 타입은 안 아플 수밖에 없고 도트 타입은 조금 따갑고 아픈 느낌이 생길 수밖에 없습니다. So in a nutshell, linear type can have no pain, whereas you can have some itching or ticking and pain when you use the dotted type. 그리고 마지막으로 에너지를 조금씩 높여가면서 통증을 보시면서 많은 샷을 쏠수록 효과는 훨씬 좋습니다. So if a higher energy, you can also reduce the level of pain, and if you use more shots or the rounds of shots, then you can have a better effect. 6. 그래서 또 네 번째 질문. The fourth question I received. 많은 질문이 들어오고 있지만 골라서 답하고 있습니다. Of course, there are a lot of questions, but I'm choosing some of them. 지방 분해 주사와 병합해서 시술하시나요? 만약 그렇다면 원장님의 시술 노하우, 인터벌 용량 등은 무엇인가요? So do you combine the injection lipolysis? So then what is your tips? What about the intervals and what about the dosage? 일단 지방 분해 주사는 용량과 관련이 좀 있습니다. First of all, when it comes to the injection, lipolysis injection, the dosage matters. 아까 제가 논문을 보여드린 것처럼 지방 분해 주사를 넣은 상태에서 하이프를 쏘게 되면 약 3배 정도 이상의 라이폴라이시스 효과가 있는 것 같습니다. So based on the paper that I showed you before, when we combine these lipolysis inducing injection with a high flow, lipolysis effect can increase by 3-fold. 그리고 논문의 조직 소견처럼 이 더미스와 에피더미스가 보호가 되기 때문에 화상의 위험성은 많이 줄어듭니다. So as you can see from the histological observation, as that protects the epidermis as well as the dermis, the risk of the burning will be reduced. 그리고 지방층에 물이 들어가게 되면 지방의 성질은 완전히 바뀌어 버리게 됩니다.
As you know, if a water or high water is in the fat layer, then the characteristics of the fat will completely change. 투메선트 같은 경우에는 만약에 서브멘툼의 예를 들어보겠습니다. For example, let's take example of the submentum when we add tumescent. 우리가 소위 말하는 윤곽 주사 뭐라고 해석을 해야 될지 So 모르겠지만 if we do 컨트롤링 contouring 인젝션 라이폴라이시스 if we inject for the contouring effective drug, 보통 이 서브멘툼에 뭐 2cc를 하네 4cc를 하네 용량이 있습니다. so we do have a different such for example 2cc or 4cc. 하지만 용량을 많이 넣을수록 효과가 좋습니다. However, the more you inject, the better outcome you can produce. 저는 적게는 10cc, 많게는 20cc 주사합니다. I do use 2cc for minimum and maximum 2cc. 그러면 윤곽 주사 그 많은 성분을 그렇게 많이 넣냐 질문을 하실 겁니다. And so I wonder, do we have to inject that much dosage for this injection? 그건 아니고 기존에 쓰는 2cc, 4cc의 윤곽 주사에 그냥 너멀 셀 라인을 추가해서 20cc를 만듭니다. That's not the case because I add normal saline in the existing 2cc or 4cc of dosage of that 그리고 drug. 바디 같은 경우에는 여기 물어본 것처럼 H배 방식으로 많이 사용합니다. So as you can see here, I do use HCPAC, HPL. HPL. 하지만 거기도 여러 가지 약이 들어있기 때문에 여러 가지 사이드 이펙트가 생기는 분들이 있습니다. To the body, but as you know, there is a lot of drugs are the active ingredients are added in the HPL. You can produce some undesirable side effects. 그렇기 때문에 저는 그냥 생리식염수만으로도 500cc나 1리터씩 복부나 팔뚝에 따라서 그냥 생리식염수만 넣는 경우가 많습니다. So oftentimes I do use just a normal saline like a 500 or 1 liter into the abdomen or upper arm. 결론은 약의 내용물이 중요한 것이 아니라 투메센트를 넣는다는 것 자체가 중요한 것 같습니다. So after all, what I want to emphasize here is that what is important is not the ingredients that you put in here, but the tumescent. 그렇기 때문에 투메센트를 넣고 하이프 리니어 타입을 사용을 해서 라이폴라이시스를 하시면 됩니다. So that's why you add tumescent and then you do the use the linear transducer of HIFU devices to have a lipolysis. 시술 간격은 약 3주 간격으로 3번 이상 하고요. So please go on to the 3 rounds of session with the 3 weeks of intervals. 그 사이사이 오실 때는 여러 가지 바디 RF 장비들을 컨비네이션합니다. And with patients who visit during these intervals, then I do add a very diverse RF devices as well. 결과적으로는 라이폴라이즈 시키고 스킨 타이트닝 주고 서큘레이션을 좋게 한다는 의도입니다. Because after all, I have a medical intention to have a better circulation of the patient in that region, as well as have the skin tightening effect, as well as lipolysis effect. 그리고 싹센다 주사 같이 사용해도 무방합니다. And also you can add Saxenda. 뭐예요? 이거. Do you have usually lipolysis? 한국에 데옥시콜레이트 허가난 것이 이제 없어졌습니다. There is no approval medicine for the no approved deoxycholic acid. 디옥시콜릭 액시드가 한국에 있던 거는 벨카이라는 제품이 있었습니다. There was a Belka, the brand name for the Korean deoxycholic acid before. 하지만 지금은 허가 취소된 상태이고. But the approval was withdrawn now. 그리고 이게 비용이 비싸서 경제적으로 합리적이지 못해서 안 썼습니다. And we did not use because it was not economically reasonable because there was really the cost was inhibiting. 그래서 저는 주로 약물은 내 신경을 쓰지 않고 그냥 너멀셀 라인을 사용하는 경우가 많았고 이왕이면 삼투압을 뭐라고 하시죠? 오, 맞아요. 삼투압을 이용하기 때문에 DW 용액을 많이 사용하거나 할프살 라인을 많이 사용했습니다.
So rather than the drug or the pharmaceutical ingredient that I considered, I mostly injected the normal saline because I wanted to induce the osmosis effect, the D3, the DW liquid and so on. 말 있어. 뭐예요? 하나만 더. 네. 뭐야 뭐? 이거? 이거? Does linear type provide contraction? 이거? 수축. 이거 다 그래요? 도트 타입과 리니어 타입을 질문이 하나 들어왔습니다. So I have a question here. 도트 타입이 더 스킨을 컨트랙션 시키는지 아니면 리니어 타입이 컨트랙션을 시키는지의 질문 같습니다. So I believe that if I understand correctly the question I think is that you're asking whether there is which type the transducer will have a better skin contraction effect comparing between the dot type and linear, right? 우리가 알고 있는 방식대로라면 도트 타입의 코아귤레이션 포인트의 열 온도가 더 높게 올라가기 때문에 분명 더 많은 컨트랙션을 일으킵니다. 도트 타입이. To our understanding, dotted type as the coagulation point has a higher heat temperature. So I believe that the contraction will happen more in dot. 리니어 타입인 경우 속도를 높여서 열을 주는 시간을 짧게 하고 에너지 자체를 줄였기 때문에 컨트랙션보다는 좀 더 넓은 면적의 코아귤레이션을 주면서 라이폴라이시스에 초점을 맞췄습니다. But linear type, we have increased the speed and also we have reduced time to heating and reduced the energy. That's why rather than having the contraction effect, we can induce a greater lipolysis effect in a larger area for the coagulation. 하나만 더. 또 질문 마지막 하나 들어온 거를 답변을 해드리겠습니다. 질문은 뭐냐면 우리가 아이백 치료를 함에 있어서 뭐가 제일 좋은 트랜스듀서냐 이걸 물어보시는 것 같습니다. So if I understood correctly, the last question that I received was that which treatment or procedure is better for the better eye bag outcome. 이제 눈 밑에 피부의 두께가 눈꺼풀만큼 얇은 것으로 되어 있습니다. So in the eye bag regions, the skin depth is very thin. Is almost identical to the eyelid skin. 그래서 저는 이 아이백이 있는데 투메스트를 소량을 집어넣고 So I inject a small amount of tumescent in the eye bag region. 각각 한 1cc 정도. 1 cc per each eye. 그렇고 2mm 리니어 타입 트랜스듀서를 사용을 하고 And then I do use 2mm linear type transducer. 1.5 도트 트랜스듀서로 스킨 타이팅을 합니다. And then I produce a skin tightening effect with 1.5mm depth dotted type transducer. 더 깊은 트랜스듀서는 의미가 없어 보입니다. Because the deeper depth transducer is meaningless, I think, or insignificant. 2mm 트랜스듀서 리니어로 2번 정도 스태킹을 하면서 촘촘히 라이폴라이시스 시키고 So with the 2mm of linear transducer, we do the two stackings. 1.5 도트 트랜스듀서로 스킨 타이팅 시킵니다. And then you apply 1.5mm depth of dotted transducer for the skin tightening. 한 번으로도 효과가 있지만 3주 간격으로 3번 정도 합니다. Of course, one session will produce good result, but with the interval of 3 weeks, I do go 3 rounds of sessions. 수술만큼 효과가 있는 건 아니지만 꽤 효과가 좋습니다. Of course, it does not produce surgical effect, but it produces quite good outcome. 네. 그럼 여기까지 질문을 받고 저 강의를 마치도록 하겠습니다. 나머지 질문 사항은 회사로 문의 주시면 또 이메일로 답변을 드리도록 하겠습니다. With that, I'm going to conclude the whole session. And if you have a further question, please reach out to the company. Then I'm going to answer back to you through email. 경청해 주셔서 감사합니다. Thanks for listening. 네.